Re sentse re homa dume ebile re wa moela ka diatla tse mofuthu ka mehla ka bomontaha ka nako ena ke nako ya Leihlo la Sechaba mona ho SABC2 nna lebitso la ka ke Palesa Chubisi. Ho hlekefetswa ha basadi le bana ke bothata bo boholo bo tjametseng naha. Bothata bona bo hloka hore setjhaba kaofela se fumane tharollo. Kajeno re lekola letsholo le bitswang Right Abuse le qadilweng ke Lunga Ncala bakeng sa ho lwantsha tlhekefetso ya basadi le bana. Good evening and thank you so much for joining us on Leihlo la Sechaba. Tonight we bring you a life-changing campaign that's aimed at fighting women and children abuse. Ho otlwa, dipolao, ho betwa, le ho thefulwa maikutlo, tsena ke tsela tseo basadi le bana ba hlekefetswang ka tsona. Sena se etsahala mahaeng, dikolong, mesebetsing le mebileng. Ngwana a le mong ho ba bararo mona Afrika Borwa o hlekefetswa ka motabo pele a fihla dilemong tse 16. Banna bana ba babedi ba tlilo jaha dibaesekele matsatsi a 30 mona Afrika Borwa, Lesotho, Eswatini le Mozambique. Pheletsong ya leeto ba tla be ba jahile dikilomitara tse 2,000. Tsohle tsena ka sepheo le morero wa ho lwantshana le ho hlekefetswa ha basadi le bana. Abuse has taken over us as a society in a huge way. I was ashamed of what society might say about me. I contributed to abuse in different ways. Sometimes we know it, sometimes we don't. I was really touched about, abuse and just gender-based violence. Afrika Borwa ke enngwe ya dinaha tse nang le palo e phahameng haholo ya ho hlekefetswa ha basadi le bana. Mosadi a le mong ho ba bahlano mona Afrika Borwa wa otlwa. Sena se na le ditlamorao tse mpe setjhabeng. Ke eng se tshwanetseng ho etswa ho fedisa tlhekefetso? Mabidi ana a kgathetseng a dibaesekele a pheta pale e bohloko ya tlhekefetso. A tsamaile a kgesemela mebileng le dilomong, dibakeng tsa mahae le ditoropong. Bapalami ke Lunga Ncala e leng mothehi wa Right Abuse mo le motswalle wa hae Ronald. Abuse is a problem e re boneng gore inyaga rena banna re eme ka maoto re le yona. That's re thoma o cyclisha in 2015 in PE. Jerenyaga gore re fe batho an answer to a question ya gore ke nna mang after ke tswile gara an abusive environment. O ka labalabela ho tlolla letsoho o thusa ba hlokang, empa ha o hloka tshehetso ya ditjhelete ho a nyolosetsa. Ke thomile ka signaling sona. Then ka thoma o cyclisha ke bereka le community ya ko Port Elizabeth. O thusha basadi who are escaping from an abusive home. Ba tshaba boshego and then ba kre halfway house. So more than ba tloka di pads, ba tloka di toiletries, so ra ba thusha ka yona until re ba fe a platform and a voice. Marangrang a technology a bapetse tema ya bohlokwa ho tsebahatsa mosebetsi o etswang ke Right Abuse. Re fumane seo ha re kopana le Eugene Musi ya una molemo letsholong lena. I saw on social media Right Abuse. I followed the page and came to see what's going on with the organization and the initiative behind it. So after following them, I decided to come out and report the abuse. And that was the first time I've ever even told my family that I was in an abusive relationship. Hangata re utlwa batho ba hlekefetsang ba re ketso tsa bona di susumetswa ke hore le bona ba ile ba hlekefetswa. Empa Lunga o kgethile ho fetola bohloko ba hae thuso ho ba bang. I was mistreated in various forms, emotional abuse, to some extent sometimes financial.
and now I must go through my own depression. Selo seo ke karolo ya tharollo. Today I call myself a survivor because of ride abuse. They've been doing follow-ups on how I've been coping ever since I opened the case. The guy is still behind bars. I would love to share my story with the world and also thank Ride Abuse for being there for us. You know, not only me, but all the survivors who've been through abuse. Selemo le selemo Afrika Borwa e nka karolo letsholong la 16 Days of Activism. Letsholo lena le kgahlanong le tlhekefetso le qala ka la 25 Pudungwana ho isa ho la 10 kgweding ya Tshitwe. Ka nako ena lefatshe le ema mmoho kgahlanong le tlhekefetso. Le ha ho le jwalo, ntse re tswela pele ho bona ditlhekefetso tse nyarosang. Sesosa sa ketso tse soto ke eng? Paledi Mafora o theile Kasi Gone Fishing le mo a sebetsa mmoho le Ride Abuse. Ride Abuse, it was another opportunity to say, you know what, let's have a mission. Let's talk to the world. Let's address these issues that we are so afraid to touch base on. O hlalosa tlhekefetso ka tsela e latelang. Abuse ke go sulafaletsa motho o mong bophelo while wena o ithabisa. Ke go ignora maikutlo a motho o mongwe while a hao a le intact. Go utlwisa motho o mong botlhoko wena o sena le maitsholo. Lunga o re ho tseba hore na o mang ho bapala tema ya bohlokwa. Ke gola ke gotse ke sa ke tsebe le nna gore ke nna mang and ke tsena mo lefatsheng le ke tsena mo lenyalong le nna ke si not ready for it and not fully knowing what a man needs to be able to uphold a marriage or a household. And then in that way, when I failed at doing that, it instead of getting help, the environment became abusive. Dibaesekele le botle. Amohela hore o mang. Boitumelo ke mmabotle ya kgethileng ho sebetsa mmoho le Ride Abuse. I first came across Ride Abuse actually at a Tears Foundation event, and I heard about them there, but I didn't take any leap or step forward into communicating with them. And that was a year ago. And recently I was contacted by one of the founders of Ride Abuse, which is Lunga. And he came to me letting me know that he's actually seen my work and his perception of me is what he aspires his change to be. So he would really love to collaborate with me, and it made a lot of sense to me as well, because since Tears Foundation I was really touched about, you know, abuse and just gender-based violence and any kind of experience. Batho ba hlekefetswang hangata ba ba le dihlong tsa ho bua hobane ba tshaba hore batho ba tla reng. I was ashamed of what society might say about me, that why did I get involved with him, because most people didn't like the guy. But because I was in love with him and not in love with myself, it took me time to actually come out about it. Ditlhong tsena ha di kgethe hore o monna kapa mosadi. Well, now who do I tell? You know, or mama gonna be a man, and I was raised by a single mother, so there are many things that I never had a conversation with the papa. Tsela eo banna le basadi ba lebelletseng ho itshwara ka yona e bapala tema ya bohlokwa. We are saying yes, sure, mara don't because
So re ntho e tshwanetse no ema ganyana. Re topeng the bicycle tsa rena, re be healthy also. Because once you cycle, o bula many other things. Beng ba re tumelo le meetlo le tsona di bapala tema bohloko. Right now, it's a system that has been created and that leads you to make certain decisions. And how to have free ya kereke, it's part of a system, and that affects how you make decisions. So all we need to start doing, and I think that's very important, is start to question. You see, here tomorrow bota di putiso, then re ka se mo tseleng re le blindfolded, re sala moloko morao. Ka morao kopa thuso ya ditjhelete khampaning tse kgolo ntle le katleho, Ride Abuse ile ya nka qeto ya ho sebetsa mmoho le dikgwebo tse nyenyane. E nngwe ya dikgwebo tsena ke moraleng e fumanang Alexander ka ntlenyana ho Johannesburg. Small businesses around South Africa have helped us. Kopolwane re thusha ke bo Ramusi attorneys, re thusha ke bo Maloka, re thusha ke the accommodation places from Bila to Tsanin to Polokwane. All those people who helped us last year as we were cycling, ke bona ba re feeling matla re kgone ho fetsa 1000 kilometers. Ba re fa le dijo, le gona mo Gauteng ba re thushitse ko Soweto Lebo's backpackers. Also, give us what I actually know for this year, something sparkling. Paledi Mafora o re ka se gone fishing ka kopanelo le Ride Abuse e tlisa phethoho e kgolo. Re tsaya ditlhapi, ra camper, and most importantly, re bua ka di-issues tse di re affecta. And also, because we come from different backgrounds, some have businesses, and we try and unify those businesses so that re be seboka. Ho ruta bana ba sa le tlase dilemong ho thusa hore ba elellwe ka tlhekefetso. We're trying to reach children, the younger ones, and we're trying to reach older ones as well. I mean, society now is really based on people that have already been affected, but it's still to come, and it's still a journey that's ongoing. And we're trying to instill that in younger people today to make them self-aware and hopefully make them see who they are. The more the more we protest. And shout out to not in my name, the guys who are doing an amazing job, because we need to keep on talking, Kayona man. So they're too. Do not die alone. The problem we have as people is re tshwarella dilo ka mo hare ha re bolele. Kry-a motho o ka bolelang le ena, and most importantly, kry-a motho a ka utlwellang. Most of the time, re swela ka mo hare, re fila hore mathata a re nang lona a boima ha re batlo himelisa batho ba bang. Sometimes when o bua fela le someone can actually help you heal. Wena he o ile wa abusiwa, why o sa be part of a solution and not want to see other people being abused? Why can't you be in the forefront? Tshwara ditomo tse o be ko pele and help people understand what abuse is from your perspective, because you have the experience. As sad as it may be, but talking about it and sharing it can actually help you heal. Pheletsong ya letsatsi ho tlanka motho ka mong mmoho le mmuso ho lwantsha diketso tsa tlhekefetso.
Ka kgwedi ya Pudungwana, Mopresidente Ramaphosa o bitsitse seboka moo ho neng ho tshohlwa ho hlekefetswa ha basadi le bana. Baromuwa ba tlile ho tswa dibakeng tse fapaneng ho tshohla mathata ana. Diphofu tse fetileng tlasa tlhekefetso di ne di bua masa a kokometse. As a community, we don't know what does that mean. And the offender is going to be released on the 10th of January. I also sent a review, but even today I did not get a response. Ba ne ba bua ka lentswe le le leng hore tlhekefetso ya basadi le bana e tshwanetse ho fela. Lekgotla la Kgaso la Afrika Borwa le lona le tlanka karolo letsholong lena la matsatsi a tsheletseng kgahlanong le tlhekefetso ya basadi le bana. SABC selemo le selemo re nka leano mo nthong ya 16 days of activism. Bakeng la hore ke ntho e re kgolwang hore tshwantse re tlise focus on the campaign fighting against gender-based violence. And jwalo ka public broadcaster ke mosebetsi wa rona hore re rute batho re pass on the message ya hore ntho e etsahalang it's not right, and ke ntho e leng hore tshwantse re lwane ka tsela tsohle tse re kgonang ho lwana ka tsona. So re tla be re sebedisa the power of all our platforms, the 18 radio stations and the 3 television stations, le SABC 404, ho etsa sure hore message is heightened ka campaign ena. Selemo sena Right Abuse e tla dinaheng tsa SADC tse 4, mme ba tla ya Lesotho, Swaziland le Mozambique. We're trying to get people there so that we can meet, even if it's just a talk or if we can have proper activations there together with Lesotho and Mozambique and Swaziland. Ba tla kenella dinahe mahaeng. This year, Ritoma Palabora, which is my hometown, and we already have activations there, Go Palabora. So basically, Go Palabora, my mother, who ran this old women's soccer team, and and she's 72. We run these soccer teams, netball, choir, and things like that. So Rinyagauchuna activations together with the old crew, you understand? And basically in that's where we're gonna start these sanitary pads and go to schools, about this devil in the room or this monster in the room called abuse. Letsholo la Right Abuse le ananela hore bofuma bo bapala karolo tlhekefetsong ya basadi le bana. Ofuna ukusinceda siyafumaneka on your social media platforms. We are Right Abuse on Instagram, Right Abuse on Twitter, and then you'll find us under Braver Concepts on Facebook. And uncedo esilidingayo ebantwini is support the guys as they ride. The encouraging messages to do what we're doing as well. Into esiyenzayo is to open a round table, you know. Siqhelisa abantu ukuthetha, you know. We have the 1 Rand campaign also that's going to be coming up where abantu can donate as well. We're going to be sharing those details. The 10 Rand campaign. We're going to be putting up details on how you can help us with that. Any sponsors, there's a lot of small businesses that came on board, but we need bike maintenance. We need the guys to have food, shelter, to have accommodation as well, wherever they're going. So in the different regions that we're going to be going to, the different countries, all that will be on our social media platforms. So pledging, speaking about it, make a difference, and abuse stops with me. I think that's our tagline. I think you need to realize that your power comes from you. Ebang o motho ya hlekefetsang kapa o lehlatsipa o tshwanetse ho bua. So instead of ukunyisa isandla bethu umuntu unyisa isandla thatha ifoni yakho. There's numbers, there's Google. You Google phone lines or you go to your nearest clinic. Talk to somebody noba engengomntu or professional. Xa lo muntu ndinengxaki endinayo
You know, I've got anger, okanye I have these desires, ukwenza into ethile emntwini. But first things first, stop. We have individual responsibilities to change our environment. The time is now. Please speak about it before it's too late. Jalo ka ke tshoka mehla re bua taba tsa bohlokwa nako le yona ya matha le nna la ka jeno re tla lebya khutlo mona boela teana le moifo hape bekeng e tlang ka Mantaha ka 8:30 hona mona ho SABC2 fela he bangona le ho hong o ka re ngolla ho Leihlo la Sechaba @sabc.co.za kapa romela fax nomoro ke ena 0866131227 re boetse re na le leqhepe ho Facebook le teng o ka buisana le rona lena le a fumane amane ho YouTube bakeng sa utlwa hore bekeng e tlang re tla re phuthetseng mamela tshebeletso le Lesedi FM le Thobela FM ka Mantaha hoseng o fihlela re teana hape nakong e tlang ha ebe boroko.